ඉල්ලා හිටිනවා පළමුවෙන්ම මොහොතක් ඇස් දෙක පියාගෙන කල්පනා කරන්න කලබල වෙන්නේ නැතුව තමන් ලෝකේ අකමැතිම දේ එකක් විතරයි නම් කරන්න ඕනේ. ලෝකේ අකමැතිම දෙයක්. ඒක භාණ්ඩයක්, පදාර්ථයක් වෙන්න පුළුවන්, ඒක ලක්ෂණයක් වෙන්න පුළුවන්, යම් කෙනෙක්ගේ තියෙන දෙයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක මනසින් මතක් කරගන්න. Monk says, okay, I request you all to close your eyes for a few minutes and think of the thing that you most dislike in the world. One thing. It could be a thing, an item, a material item. It could be a quality. It could be. But in one word, you should be able to say what is it that you dislike the most in the world. අපි මේ Start with you. Injustice. අසාධාරණය. අසාධාරණය. ලොකු එක ඕනේද පාන? ඒක ඔබතුමී ලියනවද ඉංග්‍රීසියෙන්? ඉන්න මම දෙන්න. ඔබතුමීට දෙන්න අතර. මේක මකලා මේකෙම තියෙන මකන එක. Job descriptions expand. ඊට පස්සේ මෙතුමි. Inequality. අසාමාන්‍ය බව. Rudeness. Rude. Again. මොකක්ද ඒක කියන්නේ? සරපරුසු බවද? Rude කියන්නේ සරපරුසු. ඊට පස්සේ මෙයාට. Hatred. Hatred. ද්වේෂය. ඊට පස්සේ මහත්තයා. Bull. Bullshit, but I can't say shit. Bull. Beige. Bull. Rodawa. You get a, රෝඩාව. yeah. Why am I gonna write it? Complacency. කම්මැලිකම. Complacency. කම්මැලිකම. I don't know how to spell it. In place. Yeah, complacency. E-N-C-Y. Rude, but I think she said it Uh-huh. already. Rude. Yeah, සරපරුසු she බව. said it already. Sorrow. දුක. Oppression. Oppression. That's a shame. අර නිකන් පාගගෙන කෙනෙක් පාගගෙන ඉන්නේ යට තනක් දෙන්නේ නැතුව. ඔව්. හරි නේද?
Mangin. Yeah, no, I Ah, said but to make him- yeah, Good hayakin. ඔව්. අර මූණට එකයි පිටට එකයි තියෙන ඒක මොකක්ද කියන්නේ? අසත්‍යභාවය. අසත්‍ය නෙමෙයි. ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ hypocrisy. My one was hypocrisy. නැති තැන එකයි නේද? හරි. දැන් 10ක් කිව්වා. දැන් මම බැලුවේ මේ 10ම තියෙනවා සමාන බවක්. Mark says in all of this there is a similarity. මොකද්ද සමාන බව? What is it? It's all negative. ඔක්කොම නිකන් negative කියන්නේ. ඔව්. අකමැති නිසා අකමැතිකමත් නෙගටිව්නේ. ඔව් අකමැති දේවල්. තවත් එකක් තියෙනවා. Something else. දුක් සහිත භාවය. People's behaviors. ඈ? මේවා ඔක්කොම කාගේ හරි එක එක්කෙනාගේ ක්‍රියාවලි. හරියට හරි. ඔව්. Yeah, behaviors. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාවලිය. එතකොට ඒකෙන් පේන්නේ මොකද්ද මේ මනුෂ්‍ය ලෝකයේ ක්‍රියාවලිය තමයි තාම වැදගත් වෙන්නේ. So Mark says, so it shows the most important thing is people's behaviors. ඔව්. එතකොට මේ ක්‍රියාවලියක් සිද්ධ වෙන්න බලපාන හේතු සාධක කීපයක් තියෙනවා. So for behaviors, there's many causes behind it. එක ක්‍රියාවක්වත් හුදකලා වෙච්ච ක්‍රියා ලෝකේ නැහැ. There's no behaviors that exist in isolation. දැන් මේ හැම එකකටම ඉස්සරහට එකක් තියෙනවා. ඇතිවීමට හේතුවක් තියෙනවා. For all of these, there's a cause before it. ඒ වගේ මේක උනාට පස්සේ මේකෙන් පස්සෙත් සිදුවීමක් තියෙනවා. Then after it happens, there's like an effect that happens. ඒකෙන් පස්සේ තව එකක් තියෙනවා. And then after that becomes a cause for some other effect. ඒකෙන් පස්සේ තව එකක් තියෙනවා. Then from that, another one. ඒ විදිහට අන්තිමටම ආයි මෙතෙන්ට වෙනවා. Then it goes a full circle, come back. දැන් මේකේ ඕන දෙයක් ඔයත් එකක් කියන්න උදාහරණයක්. So show me one of them and I can talk as an example. මේ 10න් එකක් කියන්න. Pick one. Shall we start with the injustice? පළවෙනි එක. අසාධාරණය. ඔව්. දැන් යම් කෙනෙක් අපි හිතමුකෝ දැන් මම අසාධාරණයක් කරනවා. Let's say I do some injustice. එතකොට ඒ අසාධාරණය හේතු කොටගෙන එක්ක ඔයා මට ඒකට බලපෑමක් කරනවා. එහෙම නැත්නම් එයා තව කෙනෙකුට බලපෑමක් කරනවා. And then because of that injustice that I do, you either do something to me or you do something to someone else. එතකොට දැන් උදාහරණයක් මම කියන්නම්. මම දන්න මිනිස්සෙක් එයාගේ ව්‍යාපාරය මත්ද්‍රව්‍ය ව්‍යාපාරය. එයා කරන්නේ ළමයි අල්ලගෙන ළමයින්ට මත්ද්‍රව්‍ය පුරුදු කරනවා. දැන් ඔය කවුන්සලින් කරනකොට සමීක්ෂණ කරනකොට අහුවෙච්ච කෙනෙක්. ළමයින් අල්ලගෙන එයා මත්ද්‍රව්‍ය ව්‍යාපාර කරනවා. අන්තිමට දන්නේම නැහැ තමන්ගේ ළමයාත් එතන ඉන්නවා. ඒ ලයින් එකේ ඉන්නවා. So Monk said when I was doing counseling, I found out there's this guy. He has a company with selling alcohol. But what he does is he catch children and then get them addicted to it. And so then they somehow find the money and then they'll keep coming back to him. And after a while, before he knew, his child was also in it. ඒ නිසා මේ දැන් එයාගේ ළමයා එතෙන්ට වුණ සිද්ධියත් මහා භයානක සිද්ධියක්. Though it was a scary incident when how his kid got it. එයාගේ ගෙදරක් තියෙනවා මේ හැව්ලොක් සිටි එකේ. ඒ කියන්නේ apartment එකේ. So he has an apartment in like a fancy apartment complex. ඉතින් ඒකේ 11 වෙනි තට්ටුව මගේ මතක හැටියට 11. මේ 11 තට්ටුවේ මේ ළමයි කට්ටිය එකතුලා පාටියක් දැම්මා.
So in this apartment, it's quite high up. So monk thinks it was like the 11th floor or something. And the kids all got together and had a party. එතකොට මේගොල්ලෝ අතර එක්කෙනෙක් අර මද්ද්‍රව්‍ය අරගෙන එයාට දෙන්න තිනවා මේ පාවෙන්න පුළුවන් කියලා. Then one of the kids there took drugs and he felt like that he can float on air. එයා ජනෙලෙන් එළියට පැන්න පාවෙන්න කියලා. So he jumped out the window to float. වාසනාවට හැබැයි එයා බිමට වැටුන්නේ ගහක අර ගස් තියෙනනේ ඒක පැටලෙවුනා. ඊළඟ So තට්ටුවේ. luckily, he didn't fall to the ground. There were some trees on the floors underneath, and he got stuck on these trees. ඉතින් මේ ඕනෑම දෙයක් යම් කෙනෙක් කරනවා නම් යම් තැනක තියෙනවා නම් ඒක චක්‍රයක් හැටියට ඒකේ බලපෑම Tamanට එනවා. අර මේක හරියට කියනවා නම් වපුරපු දේ Tamanට අස්වැන්න හැටියට ලැබෙනවා වගේ. So monk says, so or any of this, if anyone does it, it will go full cycle and come back to them. And it's kind of like if you plant something, you reap the harvest of that. එනිසා මේ මනුෂ්‍ය ලෝකය කියලා කියන්නේ හැමතිස්සෙම චක්‍රයක් හැටියට මේ ක්‍රියා ගමන් කරනවා. So this, what we call this human world, is one where, like a circle, everything keeps going around. එහෙමනම් අපි අපේ ජීවිතේ වැඩි පුරම අපි සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනේ හැමතිස්සෙම අපි අකමැතිම දේ අපෙන් මොනම හේතුවක් නිසාවත් සිද්ධ නොවෙන්න. So monk said, so we have to put maximum effort and be aware that the thing that we really dislike, that we don't do it. අපි කැමති දේ අපිට ලැබෙනවා වගේ අපි කැමති දේ දෙනකොට අපිට ලැබෙනවා වගේ අපි අකමැති දේ දෙනකොටත් අපිට ලැබෙනවා. Just like if you give what you like the most as a gift to someone, that will also come back to you. In the same way, if you give what you don't like, that will also come back to you. දැන් උදාහරණයක් කිව්වොත් දැන් මේකේ අනිත් පැත්ත තමයි අපි කැමතිම දේ බලන්න. දැන් කැමතිම දේ අපි හිතමුකෝ ආදරය කියලා. දැන් ආදරය අපි දෙනකොට අපිට ලැබෙනවනේ. So monk says, so let's look at the opposite. Let's think of the thing that we like the most, and let's assume that that is love. Then if we give pure love out, it will come back to us. දැන් ඕනෑම දෙයක කිසියම් ජීවයක් පවතිනවා. In anything, there is some life in it. එතකොට ඒ පවතින ජීවය බොහෝ විට තේරුම් ගන්නවා අපි කරන කියන දේ. And this life force feels what we are doing and not doing. දැන් මගේ බොහෝම හිතවත් මහත්තයෙක් ඉන්නවා ලංකාවේ. එයා ගත්තා අපේ රටේ බොහොම ප්‍රසිද්ධ මේ අර ප්ලෑන් අඳින එක්කෙනා ආකිටෙක්ට් මේ බාවා ජෙෆ්රි බාවයි ගෙදර බෙන්තොට. So monk said there's a guy that the monk knows really well. He bought this house, which was Jeffrey Bell. He's like one of the most famous architects. His house, which is really beautiful. ඉතින් එයා නැති වුණාට පස්සේ කාලයක් එක ටිකක් වල් බිහි වුණා. So So after that architect died, that house kind of got a bit neglected. ඊට පස්සේ ඒ ගෙදර කෙනෙක් ගත්තා. So then එයා තමයි මගේ යාළුවා. So this guy who is monk's friend bought that house. එතකොට ඒ යාළුවා මාව එක්කරගෙන ගියා ඒක ඔක්කොම සකස් කළාට පස්සේ. Then after he renovated the house, he took me there. ඉතින් මට කිව්වා මට දවසක් ඉඳලා ආශිර්වාද කරන්න කියලා. Then he said, can you stay here for a day and then bless the house? ඉතින් මම දවල්ට කෑවට පස්සේ මාව මුළු වත්ත වටේම මේ මහත් එක්කන් ගියා. Then after eating, after lunch, that guy took the monk for a walk in the gardens. එහෙම එක්කන් යනකොට එයා එක ගහක් පෙන්නලා කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ මෙයාගේ මල් හරිම සුවඳයි. මුළු පළාතම සුවඳයි මල් හැදුනහම.
හැබැයි මෙයා දැන් මේ අවුරුදු 18කින්ද 17කින්ද මල් දීලා තිබුණේ නැහැ. හැදුන්නේ නැහැ. හැබැයි මං ආපු ගමන් මම කිව්වා මට මල් ඕන කියලා. මං හැමදාම ඇවිල්ලා කිව්වා මට මල් ඕන කියලා. මෙයා මල් දුන්නා. So then when they were walking in the garden, he showed this tree and he touched this tree and said, you know, his flowers are really beautiful and really fragrant. But for 18 years, he hasn't given any flowers. And every day since I bought the house, I came here and I asked him to give me flowers. And now he gives me flowers. ඉතින් තව තැනකට ගිහිල්ලා අඹ ගහක පෙන්නලා කියනවා මෙයාගේ අඹ හරිම රසයි. පැණිම පැණි රසයි ස්වාමීන් වහන්සේ. හැබැයි මෙයාත් අවුරුදු කොච්චර ගන්නකින් ගෙඩි හැදිලා තිබුණේ නැහැ. හැබැයි මං ආපු ගමන් කිව්වා මට ගෙඩි ඕන කියලා. මං හැමදාම කිව්වා. එයා ගෙඩි දුන්නා හිතා ගන්න බැරි අවාරයි. හැදෙන්නේ නැති කාලේ දුන්නා. So then, and they were walking, and then he showed another tree and some mango tree, and he said, her mangoes are supposed to be really tasty, but for so many years she didn't give any fruit, and I have been coming every day and telling her to give me fruit, and off season she gave me fruit. ඒ වගේ මේ ලෝකය තුල ගස් කොළන් වලට මේ හැම පදාර්ථයකටමත් කිසියම් ජීවයක් තියෙනවා. So in this world, whether it's trees or things, absolutely everything has a life force. ඒ නිසා අපි මතක තියාගන්න ඕනේ මේ හැමදේම සක්‍රියව ක්‍රියාත්මක වෙන ලෝකය චක්‍රයක් හැටියට තමයි ගමන් කරන්නේ. So this world where everything is alive goes in a cycle. හැබැයි ඒ චක්‍රයේ සමහර දේවල් අපිට පේනවා සමහර දේවල් පේන්නේ නැහැ. And in this cycle, some things we can see, but some things we can't see. අපි හිතමු උදාහරණයක් හැටියට සමහර වෙලාවට අපි දුකකටපත් වෙනවා. Let's say, for example, something happens and we feel sad. සමහර වෙලාවට ඒ දුකටපත් වෙන්න හේතුව අපිට පේන්නේ නැති එකක් වෙන්න පුළුවන්. And then sometimes the cause that makes us sad, we might not be able to see it. හැබැයි පේනුනේ නැති වුණාට ඒකත් ඒ චක්‍රයේ එක අවස්ථාවක්. ඒක 아무තු දෙයක් නෙවෙයි අපිට. So even though we don't see it, that's also one moment in that cycle. It's not something unusual. දැන් පහුගිය දවස්වල අපේ රටේ හරි මේ කතාවට භාජනය වෙච්ච සමීක්ෂණයක් කෙරුණා. සිදුවීමක් වුණා. සිදුවීමක්. Last few months, some incident happened in Sri Lanka. Apparently that became like a big talking point. ඒක තමයි එක තරුණයෙක් ඒ තරුණයෙක් හරි මට මතක නෑ කොල්ලෙක්ද කෙල්ලෙක්ද තරුණයෙක් කියලා මතක තරුණයෙක්. ඒ තරුණයා පොඩි ඒ පුංචි කාලේ එයාගේ ජීවිත කතාව කිව්වා. Okay. එයාගේ ඉස්සෙල්ලාම කතාව. පුංචි කාලේ එයා පුංචි කියන්නේ කතා කරන්න පටන් ගත්ත ගමන් එයා එයාගේ ඉස්සෙල්ලා ආත්මය ගැන කියන්න පටන් ගත්තා. So there was this boy. As soon as he was born and he was able to speak, he started speaking of his life, the previous life that he led. එතකොට එයා කිව්වා එයා අවුරුදු 17 දී නුවර කටුගස්සට පාලමින් පැන්න ඒ පණිනකොට මගේ ඔළුව වැදුනා තුවාලත් වුණා ඊට පස්සේ මම මැරුණා එහෙම කියලා කිව්වා. And he said that in his last birth at 17 years old, in this bridge in another town, he said, I jumped from this bridge to commit suicide, and when I jumped, my head here, it hit somewhere, and it hurt, but then I died. හැබැයි යාගේ ඇත්තටම කල්ලක් මෙතන තිබුණා. And there's actually a birthmark there now. ඉතින් ඊට පස්සේ හරියටම 17ක් වෙනකොට මෙයාත් ආයෙ ඇවිල්ලා පැන්නා එකේ. Oh. And this boy grew up, and when he became 17 years old, he went to that bridge and jumped. බලන්න මේ ලෝකයේ තුල අපිට නොපෙනෙන චක්‍රය කියන්නේ ඔන්න ඔක තමයි. So this is what I mean by the parts of the cycle that you can't see. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඕනේ නම්
ඔය ගැන පොඩි මේ ගැඹුරු අධ්‍යයනයක් කරන්න මම දන්නේ එච්චරට යන්න ඕනද කියන එක ඕන නම් ඔය මේ මෝහණය කියන විෂය ගැන පොඩ්ඩක් හොයලා බලන්න පොත් තියෙනවා 100 ගණනක්. Mark says, if you want to examine this further, Mark says, I don't know if you're interested or if it's something you want to do, but if you want to, you can read about hypnotism. There's a lot of books written about it, and this is what they do. මං ඊයේ පෙරේදා කිව්වා එක දුවෙක් ඉපදෙනකොට ඇමරිකාවේ මම ගිහිල්ලා පිරික් කිව්වා. Monk said, the last week I think in a talk the monk mentioned that when there was a family the monk knows, they had a little girl, and when that girl was born, the monk went to America to bless this kid. එතකොට ඒ දුව ඉපදිච්ච දවසේ ඉඳලා මට හරි ආදරයක් තිබුණා. මගේ පින්තූර නිතර දැක්ක නිසා වෙන්නේ නැති. ඉතින් අම්මත් ගොඩක් මං ගැන විශ්වාස කරපු නිසා වෙන්නේ නැති. එයාට යම් දවසක කතා කරන්න පුළුවන් වෙච්ච දවසේ ඉඳන් එයා මං ගැන කිව්වා. So Monk says, so maybe because I was there from the time of her birth, and they have my photos in the house, and then the mother probably talks a lot about me, but as soon as the girl could speak, she started talking about me and asking for me. එතකොට එයා සාමාන්‍ය සතියකට වරක් දෙවරක් මට අම්මගේ ෆෝන් එකෙන් එයා මැසේජ් එකක් දානවා you are my favorite කියලා. Then once or twice a week she will take her mother's phone and message the monk and say you're my favorite. එතකොට දැන් එයාට අවුරුදු 7යි. Now she's 7 years old. පහුගිය දවස්වල එයා හැමදාම කරදර කරනවා ලංකාවට යන්න ඕන කියලා. Then recently she has been pestering the parents all the time saying she wants to go to Sri Lanka. හේතු දෙකක් කියනවා. And she gives 2 reasons. එකක් තමයි මාව බලන්න ඕනේ. One is she wants to see the monk. අනිත් එක තමයි එයාට මැණික් පතලකට යන්න ඕනේ. And the other is she wants to go into a gem mine. එතකොට දැන් මම ප්‍රත්‍යක්ෂ හින්ද කියන්නේ මම ගිය දැන් මෙහෙට එන්න ඉස්සෙල්ලා මම ඒ දුව ලංකාවේ මාත් එක්ක හිටියේ දවස් කීපයක් අපි නිතර හම්බ වුණා. So Mark says so because this is like it's something that happened recently that I'm telling you. So before coming here, I met her because she was in Sri Lanka. ඉතින් මම එයාට මගේ දායකවරු ඉන්න මැණික් ව්‍යාපාර කරන මම ඒගොල්ලන්ට කියලා මැණික් ගල් ටිකක් ලෑස්ති කරගෙන හිටියා. So Mark said I have a lot of devotees of mine who are gem merchants. So I asked them to come and bring different gemstones. දැන් මගේ මෙහෙත් ඉන්නවා එහෙම දායකවරු හිතවත් අය මේ එක එක විෂයන් වලට අදාළයි. Yeah, Mark says here also I have devotees of mine, friends of mine who are specialists on different things. ඔව් දැන් මම චොක්ලට් කන්න ආසයි චොක්ලට් ව්‍යාපාර කරන අයත් ඉන්නවා මෙහෙ. Mark said I like to eat chocolate, so there's special friends who make chocolate. ඉතින් දැන් ඒ දුවට මම අර මැණික් ගල් දුන්නාම ඇත්තට මේ මැණික් මම අඳුරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ඒ දුවගේ මව්පියෝ අඳුරන්නේත් නැහැ. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ සීයලා ආච්චිලා අඳුරන්නේත් නැහැ. So that family is nothing to do with gems or jewelry, and so they don't recognize any gemstones. Mark says I don't either. But then we had all these gemstones. These gem merchants came with their stones to see this girl. එතකොට ඒ දුවට අර මැණික් ගලක් දුන්නාම එයා ඒක වර්ගය කියනවා. And to this girl, if you give her any gemstone, she will tell you exactly what that stone is. ඒ නව ගහලා බලනකොට එයාගේ අම්මා ඒක ගහලා බලනවා ඉන්ටර්නෙට් එකේ හරියටම හරි. Then the others would confirm it, or the mother would search online the name of the stone she mentions, and it's exactly that. ඉතින් ඇත්තටම දැන් බලන්න දැන් මේ ඒකයි කියන්නේ අපිට පේනවට වඩා චක්‍රයක් ලෝකයේ තුල පවතිනවා. So that's what I'm saying. There is a cycle in this world, and there's many things that we can't see. දැන් එතකොට ඔයගොල්ලෝ මේ අකමැති කියලා කියන දේත් සමහර වෙලාවට ඒ චක්‍රය තුල මොනවා හරි සම්බන්ධයක් තිබිච්ච එකක් වෙන්න පුළුවන්. So what you say that you really dislike could be something that you had some connection with in that cycle. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් එහෙම අපි දන්නවා
තවත් සාමාන්‍ය පදාර්ථවල උදාහරණයක් ගත්තහම සමහර ලෙඩ තියෙනවා ඒක පරම්පරාවේ 10 කට ඉස්සෙල්ලා තිබිච්ච එකක් තමයි මේ අනිත් කෙනාට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. So Monk says there are some illnesses that maybe like 10 generations ago someone had that, and then now it appeared in the new younger person. දැන් සමහර අසනීප වලට අහනවා ඔයාගේ පවුලේ පරම්පරාවේ කාටද මේ වගේ ලෙඩක් තිබුණේ කියලා. So sometimes for some illnesses when you're sick, the doctor asks, is this genetic, you know, who in your family had this? එයාගේ අම්මා තාත්තටත් නැහැ, ආච්චි සීයටත් නැහැ, මේ මුත්තා ඒගොල්ලන්ටත් නැහැ. පරම්පරා ගණනකට ඉස්සෙල්ලා කෙනෙකුට තිබුණා දිනවා. So but then you look, the parents didn't have it, grandparents didn't have it, great grandparents didn't have it, but then 10 generations before someone had it. ඒ නිසා මේ ලෝකය තුළ අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ චක්‍රයක ගමන් මාර්ගයක් තමයි පෙනෙන්නත් නොපෙනෙන්නත් කෙටි කාලීනවත් දීර්ඝ කාලීනවත් ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. So we had to understand in this cycle there's this journey in this cycle, and this anything has either a longer or a shorter span on this cycle. දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි දන්නවා යම් පුරුද්දක් අපිට ආවහම Monk says we know that if we have a habit, ඒ පුරුද්ද අපිට සමහරට මැරෙනකන් තියෙනවා. this habit might be with us until we die. ඒ අපිට පේන ටිකනේ. But that's what we can see. හැබැයි නොපෙනෙන ටිකටත් ඒව යනවා. But that habit might continue even to the times that you can't see. දැන් අපේ රටේ හිටියා හාමුදුරුවනමක් අවුරුදු 101යි වෙනකොට. There was a monk who was in our country, and this time when Monk is talking about, he was 101. ඉතින් එයාව අපි බලන්න එනකොට ටිකක් රෑ වුණා. And I was going to see him, and it was a little bit late by the time we got there. එතකොට අවුරුදු 101ක් වයස හාමුදුරුවනමක් රෑ වෙලා බලන්න යන එක කරදරයක් නිසා අපි කිව්වා අපි ඇවිල්ලා පන්සලේ නතර වෙලා උදේට උන්වහන්සේට කතා කරන්නම් කියලා. So someone who is 101 years old, if we go late, it's not good for the monk. So we said, we will come and we will stay in the temple and we will talk to you in the morning. දැන් උන්වහන්සේ ගෝල හාමුදුරුවන්ට අපි කියලා දෙනවා අපිට ඉන්න තැන ලෑස්ති කරලා තියන්න. අපි ඇවිල්ලා නිදාගෙන උදේට කතා කරන්නම් නායක ඒ හාමුදුරුවන්ට. Then when we told the younger monks, okay, keep our rooms ready, we'll come and we'll sleep, and then in the morning we will talk to the head monk. දැන් අපි හෙට යනකොට මධ්‍යම රාත්‍රී වෙලා. So when we went there, it was past midnight. එතකොට අපි වාහනෙන් ගිහිල්ලා නැතර කරලා බහිනකොට උන්වහන්සේ ඉන්න ඉස්සරහා බලාගෙන. When we parked the car, we got down from the car, the head monk came to greet us. ඉතින් අපි හරිම කලබල වෙලා අපිට හරි දුකයි. ඉතින් අපි අනේ ඇයි ඇහැරලා හිටියේ කියලා කලබලෙන් අපි උන්වහන්සේගෙන් අපි නිදා ගන්න යන අහනකොට උන්වහන්සේ මේ කතාවට අල්ල ගන්නවා අපිව. So then we felt really bad and we felt like, oh, I'm so sorry, we're late, and we tried to quickly go to the room to sleep, but he's not interested. He wants to chat. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි ඇහුවා කීයටද නායකරු නිදා ගන්න කියලා. Then we asked, what time do you normally go to sleep? සාමාන්‍යයෙන් මධ්‍යම රාත්‍රියේ වෙනවා. Then he said around midnight. එතකොට ඊට පස්සේ නැගිටින්නේ Then we asked, what time do you wake up? 4ට කිව්වා. And he said 4 a.m. දැන් අවුරුදු 101යි. He's 101 years old. ඉතින් අපි කිව්වා මේ ඇයි පාන්දර ඔච්චර පාන්දර නැගිටින්නේ මොකටද? හොඳ නෑනේ විවේක ගන්න ඕන නේද? කියලා අපි කිව්වහම උන්වහන්සේ එකපාරට නිකන් සාමාන්‍ය විදිහට කියනවා නෑ මම පාඩම් කරනවා උදේ නැගිටලා. So then we said, well, you know, it's not needed for you to wake up so early. You should rest. You know, why would you wake up so early? And then he said, no, I wake up early to study. අවුරුදු 101ක් වෙලත් ඉගෙන ගන්නවා. He's 101 years old, and he's like, I need to study. ඉතින් අපි ඇහුවා දැන් අවුරුදු 101ක් වෙලා ඉගෙන ගන්න මොකද කරන්න කියලා. Then we said, well, 101 years old, what are you studying? එතකොට උන්වහන්සේ කිව්වා මේ ජීවත් වෙන ටිකටත් වටිනවා ඊට පස්සෙත් වටිනවා. මේ චක්‍රය ගැන උන්වහන්සේ විස්තර කළා. Then he said, no, what I study is useful for the rest of my life on this life, and then for the rest of my cycle in the next life.
ඉතින් ඒක නිසා මේ ලෝකය තුල අපිට පෙනෙනවට වඩා නොපෙනෙන දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. So remember, in this world, there's more things that we can't see than the things that we can see. සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝ මේ දේට අකමැති වුණේ මොකක් හරි ඒ චක්‍රය තුල සම්බන්ධතාවයක් අනුව වෙන්න පුළුවන්. So for some, maybe you didn't like one of these things because there was some connection to something related to this in that cycle. ඒ චක්‍රයේ තියෙන සම්බන්ධතාවය හේතු කොටගෙන සමහර වෙලාවට ඒ චක්‍රය හේතු කොටගෙන ඔයාලගේ ජීවිතේ සිදුවීනුත් සිද්ධ වෙන්නේ නැති මේකට අදාළව. And because of that cycle, maybe related to something like this, your life path might have changed. සමහරලාට දැන් අපි හිතමුකෝ මේකේ අසාධාරණයි කියලා. Let's say injustice. එහෙම නැත්නම් අපි හිතමු සැරපරුස බව කියලා. Or let's say rudeness. දැන් මේ සමහර අය තමන්ගේ ජීවිතේ අර ඒ පරිසරය තුල තමයි හැමතිස්සෙම තමන්ට පහළ වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ තමන් ඒකත් එක්ක ගැටිච්ච නිසා ඒ ගැටෙන දේත් එක්ක හැමතිස්සෙම තමන්ට ඒක සමීප වෙනවා. තේරෙනවද මම කියන්නේ? ඒ කියන්නේ අපි දැන් මේ අසාධාරණයත් එක්කම ජීවත් වෙලා අසාධාරණී ගැනම හිතා ඉන්නකොට එයා ඒ අසාධාරණ එයාටම වෙනවා ඒ පරිසරය එයා වැටෙන්නේ ඒ වගේ පරිසර වලට. So Marx says, for example, if injustice, let's say injustice is the thing that we dislike the most, and then we are very conscious of this because we dislike it so much, and then somehow it happens more to us because of that, and we kind of get into environments where it happens. දැන් ඒකෙන් මම කියන එක මම හිතන්නේ තේරුම් ගන්න පුළුවන් බලන්න මම කියන්නේ අපි අකමැති දෙයකට ගැටෙන්න ඒ ගැටෙන එක අපි පස්සෙන් එනවා. ඒකයි මේ කියන්නේ. So what I'm trying to say is, the more we have conflict with something that we don't like, the more conflict we have, the more that thing is going to come to us. කියන එක තේරෙනවද? Do you understand what I'm trying to say? ඔව්. ඒ නිසා ජීවිතේ මේ අපි අකමැතිම දේ තමයි අපි ඉස්සෙල්ලම මනස තුලින් අස් කරගන්න ඕනේ. So in life, it's the thing that we dislike the most is what we need to uproot from our mind and let go of. ඒක හිතේ තියන් ඉන්න තාක්කල් අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. Because for as long as you have it in your mind, it's going to be a problem for you. දැන් ඒකට තව උදාහරණයක් මම කියන්න උත්සාහ කරන්නම්. I'll try to give you another example. දැන් එක ලෝයර් නෝන කෙනෙක් මෙහෙට ආවා. And we had a lawyer here. එතකොට ඒ නෝනා මොකක් කතා කළත් අයිතිවාසිකම් ගැන තමයි යා කතා කරන්නේ. So Monk says, whatever we talk, she keeps bringing the subject to like rights. එතකොට දැන් යාට ඒක සමාජය තුළ රස්සාව තුළ එහෙම නැත්නම් රට තුළ උසාවිය තුළ ඒක කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ගෙදර ඇවිල්ලත් ඒක කරනකොට So in society, in her job, in the courts, she can do that. But what happens when she comes home and try to do that? එතකොට එතන එයාට ආදර සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගන්න බෑ. Then she can't develop a love relationship. ඇයි හැමතිස්සෙම අයිතිවාසිකම් වලට එනවනේ. Because she keeps going to talking about rights. දැන් ඇත්ත වශයෙන්ම කියනවා අපිට දේශනය කරනකොටත් අපි සෑහෙන මහන්සියක් ගත්තා ඇයට ඒක පැහැදිලි කරලා දෙන්න. Mark said actually during the talk, it was quite tiring trying to explain this to her. ඒ කියන්නේ එයා හැමතිස්සෙම ඉන්නේ අයිතිවාසිකම් පිළිබඳව කතා කරනවා. Because all the time she changes the topic to talk about rights. ඉතින් ඒ නිසා මම එදා මට මතකයි මම මේ දේශනාවේදී කිව්වා අයිතිවාසිකම් ඒව පැත්තකට දාලා ඔයා ඉස්සෙල්ලා ආදරය කරන්න ඉගෙන ගන්න. So I told her, forget about rights, first learn to love. එතකොට එයා අපේ මාතෘකාවේ ආදරය ඒකත් මේ අර නිකන් කියනකොට එහෙමයි ලෝකේ නෑ කියලා කිව්වා. The topic of that discussion that day was love. But when I was talking, she keeps like disregarding everything I say. It's like, oh, love like that doesn't exist. ඉතින් ඒ වගේ අපි හැමතිස්සෙම යම් දෙයක් මනසට අල්ලගෙන ඉන්නවද ඒක අපි පස්සෙන් එනවා. So whatever we hold on to with our mind
it comes behind us. එක්කෝ අපි කැමති දේ අදිනවා එතකොටත් අල්ලගෙන. Either there's some desire that is pulling your thing that you desire. එතකොට ඒක මේ පැත්තෙන් අදිනවා ළඟට. So then you pull that, the object of desire, you keep pulling. ඒකේ අනිත් පැත්ත අපි අකමැති දේ මේ පැත්තෙන් තල්ලු කරනවා. ඒත් අල්ලගෙන. So then on this side, your aversions, what you don't like, you try to push, but that's also you're holding on to it. එතකොට ඔබ අකමැති දේට ගැටෙන තාක්කල් සිතවිලි වලින් හෝ කොහොම හරි ඒකත් ඒ අල්ල ගැනීමක්. So however if you have any conflict with anything that you really dislike, and all these aversions are also a form of grasping. ඒ නිසා ඔබ අකමැති දේ තමයි ඉස්සෙල්ලම අතාරින්න ඕනේ. So what you dislike the most is what you should let go of first. ලෝකේ අකමැති දේට අතෑරියට පස්සේ කැමති දේට අතාරින්න ඊළඟට පුළුවන්. Then when you do that, it's easier to let go of things that you like. දැන් කැමති දේ අතාරිනවා කියන්නේ තල්ලු කරලා දාන එක නෙවෙයි. So when I say letting go, I don't mean pushing it away. අපි තේරුම් ගන්න ඕනේ අපි කැමති වුණත් අකමැති වුණත් ලෝකේ ගමන් කරන චක්‍රයක් තියෙනවා. We have to understand whether we like it or not, everything follows a cycle. ඒක ලෝක ස්වභාවය. That's the nature of the world. ඒක හරියට කියනවා මැඩිගෝරවුමක් වගේ. It's like a merry-go-round. ඒක ඕන කෙනෙකුට ගොඩ වෙන්න පුළුවන්. Anyone can get in and get on it. ආයි බහින්නත් වෙනවා. You can also get out. මේ ලෝකයේත් එහෙමයි. It's the same in this world. දැන් ගුවන් යානාවකට කී දෙනෙක් ගොඩ වෙනවද? To a plane, how many people get on a plane? හැබැයි කී දෙනෙක් ගොඩ වෙනවද කිව්වම මේක ලත් උස්සනවා ඒගොල්ලෝ ගොඩ. ගොඩ වෙච්චා. ඒක තමයි. ඔව්. දැන් ඔයගොල්ලෝ ගොඩ වුණාම මෙතන ඊට වඩා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා. ඔයගොල්ලන්ට වඩා එක්කෙනෙක් ඉන්නවා ඒකට Mark says එක්ස්පීරියන්ස්. there's someone more important than all of you all here in terms of planes. පයිලට්. He's a pilot. ඉතින් හැබැයි ගුවන් යානාවට ගොඩ වෙලා ගිහිල්ලා ඊට පස්සේ වෙන් වෙලා යනවා. So you get on the plane, but after a while you get off the plane. මේ ලෝකයේත් එහෙමයි. It's the same when you come into this world. එක ගුවන් තොටුපළකින් අපි නැගලා ඊට පස්සේ අනිත් ගුවන් තොටුපෙන් බැහැලා වෙන් වෙලා යනවා. We get on a plane from one airport and then we stay together with that group, and then we get off the plane at the other airport and we separate. සමහරවිට අපිට ඒ ගියාය ආයි නැවතත් හම්බ වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. Then sometimes those people that we were in the plane with but separated from, they will meet us again somewhere else. ඉතින් ඒක නිසා මේ ලෝකයේ තුල අන්න එහෙම ගමන් කිරීමක් තමයි මේ ලෝකයේ තුල සෑම දෙයකම තියෙන්නේ. So everything in this world follows this kind of journey. එතකොට ඒ ගමන් කිරීම තුල ග්‍රහණය කරගත්තත් ඒක දුකක් වෙනවා, ප්‍රතික්ෂේප කරන්න ගියත් ඒකත් දුකක් වෙනවා. In this journey, whatever you grasp onto, it will cause you suffering, and whatever you try to avert from you will also cause you suffering. ලෝකේ සමහර අය දුක් වෙන්නේ Tamanට යමක් ඇද ගන්න. Some people suffer because they want to grasp something that they can't get. සමහර අය දුක් වෙන්නේ යම් දෙයක් අයින් කරගන්න. And some people suffer because they can't get rid of something. ඒ දෙකම බැඳීම. Both is attachment. ඒ නිසා මම ඔබලාට කියන්නේ ඔබලාගේ ජීවිතේ අකමැතිම දේ තමයි ඔබ ඉස්සෙල්ලම අයින් කරලා දාන්න මනසින්. So what I'm telling you is whatever you dislike the most is what you should let go of from your mind. ඒක මනසින් සම්පූර්ණ අයින් කරලා දැම්මට පස්සේ ඒකට 아무තු කැමැත්තකුත් නැහැ අකමැත්තකුත් නැහැ. Once you've let go of it from the mind completely, then you won't have any special desire for it or aversion to it. ඒ නිසා දැන් මේ ක්‍රමයට ඔබලා අකමැති දේවල් 10ක් නම් කරගන්න. Akamati deva. අකමැති දේවල්. So think of 10 things that you dislike, ඉස්සෙල්ලම ඒ ටික අතාරින්න. then let go of all of that. එහෙම එකක් ලෝකෙ නැති බව යථාර්ථය දකින්න මේ චක්‍රය තුල. See the reality in this cycle and see that there's no such thing.
මොනවා හරි අහන්න තියෙනවද දැන්? Do you have any questions? Yes. He mentioned letting go of it. But how do you let go? කොහොමද අතාරින්නේ කියලා. අතහරින්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. There are many ways. දැන් අපි හිතමුකෝ අසාධාරණයි කියලා. Let's take the first one, injustice. අපි අසාධාරණය කරන්නේ We don't do injustice. එතකොට අසාධාරණය අපි අපේ ජීවිතේ අපි නොකරන නිසා ඒක අපිට යහපතක් වෙනවා. So because we don't do injustice, it will be a blessing for us. දැන් අසාධාරණේ වෙන කෙනෙක් කරනවා කියමු. Let's say someone else is doing injustice. දැන් අසාධාරණේ වෙන කෙනෙක් කරනවා නම් ඒ කරන එක Tamanට ගැටලුවක් වෙන්නේ කොහොමද? So someone else doing it, how does that become a problem for you? So if it affects you directly, ඒක And it අපේ upsets you. ජීවිතයට බලපානවා නම් ඔව් කොහොමද බලපාන්නේ? how would it affect you directly? so if it produces feelings in you that make you anxious, angry, upset, ඒකෙන් අපිට තරහක් දුකක් නැතිවීමක් මොකක් හරි වෙනවා. ඔව්. දැන් ඒ අනිත් අය කරන අසාධාරණට තරහක් දුකක් ඇති කරගත්තාම ඒ අසාධාරණේ සාධාරණීකරණය වෙනවද? So someone else doing an injustice and then we get angry. Does that change the injustice? එහෙනම් ඒ දුකක් තරහක් ඇති කර ගැනීම ප්‍රයෝජනවත්ද? So is it useful to get angry? අන්න ඒක නැති කර ගන්න So ඕනේ. that's what you need to get rid of. ඒක ක්‍රමයක්. That's one method. okay. ඔව්. ඊළඟට තරහ දැන් ඒ තව ක්‍රමයක් කියලා දෙන්න. So I'll teach you another method. තරහක් දැන් අපිට යම් අසාධාරණයක් යම් කෙනෙක් කරනවා නම් ඒක අපි බාර නොගෙන හිටියාම අපිට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. ඒක අපිට බාධාවක් කර නොගත්තාම. So Mark says if someone does an injustice to you, if you don't accept it, then it doesn't have to be a problem for you. දැන් මම මේ පෑන ඔයාලට දෙනවා. So I give you this pen. ඔයා කියනවා බෑග් මේක බාර ගන්න බෑ කියලා. Then you say, no, I don't want it. දැන් ඒකට මම මේක විසි කරනවද? So what happens to the pen? Do I throw it? මම තියාගන්න. I will keep it. එහෙනම් අසාධාරණේ මම බාරගත්තේ නැත්නම් එයා තියාගන්න එපා. Then if someone does an injustice and I don't accept it, then it has to stay with that person. So that's not pushing it away. ඒ කියන්නේ ඒක තල්ලු කිරීම නෙමෙයි. නෑ තල්ලු කිරීම නෙවෙයි මම බාරගන්න මං සම්බන්ධයක් නැහැ නේ. You're not pushing it ඒකට away. විරුද්ධව ඒක නැති කරන්න මෙයා කරනවා නම් තමයි සම්බන්ධ වෙන්නේ. It's like putting the effort to push it away. It's I that. see. මම බාරගන්න නැත්තම්. I've got a question. Hmm. An example. So say someone was in a car crash and the car that hit them in court they got away with it and the other person is now left with maybe what Injury. injury. Now that's injustice because the judge ruled in favor of the other person, the one who did the fault. So is the person who got hurt have to accept it? එතකොට එයා කියන example එක. car accident එකක් වුණා. කෙනෙක්ගේ වැරද්දෙන්. එතකොට අර වැරද්ද නිවැරදි එක්කෙනාගේ කකුල කැඩුණා. ඔව්. අරයා ඒකෙන් බේරුණා. වැරද්ද කරා. එතකොට දැන් එතකොට කකුල කැඩිච්ච එක්කෙනා ඔව් අනිත් එකනේ කඩන්න ඕනද කකුල? එයා කියන්නේ ඒක එතකොට එයාට අසාධාරණයක් වුණානේ. ඔව් ඉතින් ඒකට බෙහෙත් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තමයි මම කියන්නේ ඒකත් සමහරවිට මොකක් හරි සම්බන්ධතාවයක් ඇති. අපිට නොපෙනෙන. So Monk says in that thing, I would say that the person who lost out, like lost his leg or got injured, and the injustice happened to him, then I would say there is some connection there that is a part of the cycle that you can't see.
That's දැන් why. එහෙම නැතුව දැන් අපි හිතමුකෝ හොඳයි. දැන් කාර් එක හප්පලා අරයා මෙයාගේ කකුල කැඩුවා. දැන් ඒ අසාධාරණීයට කරන්න අරයා කකුල කඩන එකද? So then otherwise, what's the alternative? So Fight. Marx, yeah. ෆයිට් කරන කකුල කඩන එකද? So what? Fight and Fight in court or try to get closure. I mean, that's how you would do it. nadu by- කියලා කොහොම හරි I mean, otherwise it's unfair, right? ඒක නීතිය. පාඩුව මකන්න බෑනේ. ඒකට බෙහෙත් කරගන්න ඕනේ පාඩුව මකන්න. මෙහිමයි. වාහන යනකොට රටේ නීතියක් තියෙනවා. ඒ නීතිය කඩ කරනවා නම් ඒ නීතිය කඩ කරන එක්කෙනා කරන්නේ අසාධාරණයක්. ඒකට දඬුවම් කරන්න ඕනේ පොලිසිය උසාවිය. ඒකට මොනවා හරි මේ සාක්ෂි දෙන එක හරි පැමිණිල්ල හරි විත්තිය හරි බවට පත් වෙන එක සම්මුතිය. ඒක සිදුවීමක් පවණයි. ඒකට අපි කේන්ති ගන්න ඕනේ නැහැ. ඒකට වෛර කරන්න ඕනේ නැහැ. So Marx says, so the accident happened. There's someone who was at fault that caused that accident. Then for that there is the law and courts that you can take action. But you don't have to get angry and upset because that doesn't help that situation. මයි කකුල කැඩුවා කියලා එයාගේ කකුල කැඩුවා කියලා මගේ කකුල හොඳ වෙනවද? So I broke my leg from the accident or he broke my leg. So if what do I do? Go and break his leg? Is that going to make my leg better? තේරෙනවද? ඒ කියන්නේ දැන් අපිට හරි thrill මට ගැහුවොත් මමත් ගහනවා කියන එක. හැබැයි නමුත් ඒකේ මට ඒකෙන් ලාභයක් එන්නේ නැහැ. ඒකයි කියන්නේ. So Max says it's a thrill to try to hit someone because they hit me. But what I'm saying is there's no true benefit. Oh, I meant in the legal sense, not in the illegal sense. නෑ ඒක නීතිය ඒක අයිතියක්. What he's saying is even in the legal sense you can do it but without getting angry. ඒක වෛරයකින් කරන එකක් නෙවෙයි. ඒක උපාදානකින් කරන එකක් නෙවෙයි. Not with anger, not with grasping, not with attachment. පැහැදිලිද? ඒකේ ප්‍රශ්නකුත් මතුනනම් කියන්න. Yes, it's clear. අපේ නැන්ද අහපු එකට හරිද? Is your answer? Oh. ඉතින් ඇත්තටම මේ මම කියන්නේ ඔයගලන්ට ඔව් අහන්න. එතකොට එහෙම අසාධාරණයක් වුණාම එතකොට අපි හිතන එක මගේ කර්මය හරි ඒක අර චක්‍රේ කොටස මට පේන්නේ නැති කොටසක් හරි කියලා අපි ඒක දරා ගන්නවාද? එහෙමද කරන්න ඕනේ? ඒ දරා ගන්නටත් කොටසක් තියෙනවා. නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නත් සම්මුතිය හැටියට කොටසක් තියෙනවා. තමන්ගේ යුතුයකම් කොටසකුත් තියෙනවා. ඒක සිදුවීමට කියන්න ඕනේ. පොදුවේ කියන්න බෑ. So I asked, like, if so, then what should we do if some injustice happens to me? Then should I just say, okay, it's part of the cycle that I didn't see, so I just bear it? Then Monk says there is an element of bearing it. There's an element of මොකක්ද කිව්වේ? දරාගෙන කියන්නේ නීතියෙන් සම්මුතියෙන් action ගන්න. නීතිය සම්මුතිය අනුව ක්‍රියාත්මක වෙන එක. Then there is an element of, so one part of it is you bear it, one part of it is you take action based on the legal system or whatever the conventions that are there. Then there's a part of it අනිත් එක දරා ගැනීම නීතිය අනුව අපේ යුතුයකම සහ වගකීම්. Then there is also a part of it that is our own duties and responsibilities. දැන් උදාහරණයක් කිව්වොත් එහෙම ඔබතුමිය දැන් පාර මොහරි වරදක් කළොත් එහෙම පොලිසියෙන් ඉස්සෙල්ලම good morning කියලා එයා බොහොම යටහත්ව නේද අපිට කියන්නේ ඔයා මේ වරද කළා එකට දෙන්න වහම කියලා මම කරන්නේ. ඒක තරහකින් නෙවෙයි කරන්නේ. So Marx says, if I'm to give you an example, if you break the road rules, like say you speed or something, then the policeman will come and he will say, oh, good morning, but sir, you were speeding. And so they won't do it with anger. They do it with some pleasantness. There's no attachment there. So that's their duty and responsibility. ඒ වගේ අපිටත් ඩියුටි එකක් තියෙනවා. So like that we also have a duty. ඉතින් හැබැයි මොනම තැනකවත් මේ ලෝකයේ තුල
මානුෂිකත්වයෙන් මේ ලෝකයේ තුල කිසිම තැනක සම්මුතියක් නැහැ, අනුමත කිරීමක් නැහැ, යහපතක් නැහැ, තමන්ට ජයක් නැහැ. කේන්ති අරගෙන තරහින් ක්‍රියාත්මක කරලා බැනලා නොයෙක් විදිහට එහෙම ඒක අභිභවා ගිහිල්ලා කරලා එහෙම ජයක් නැහැ. So, in whatever instance or whatever circumstance, there is no winning by taking action through anger and agitation and frustration. ඒක නිසා ලෝකයේ තුල අපිට අපි එකට එක කියන්නේ අසාධාරණයකට හරි අයුක්තියකට හරි වරදකට හරි කරපු අපිට කරපු දෙයකට හරි අපි ඒකට against කේන්ති අරගෙන තරහ අරගෙන කරන දෙයට වඩා අවබෝධයෙන් මෛත්‍රියෙන් කරුණාවෙන් කරන දේෙන් තමයි ජය ලබන්නේ හැමතිස්සෙම. So rather, if whatever happens, this injustice or whatever happens, rather than responding to that or reacting to that with anger, by developing compassion and loving kindness, and then thinking things through and taking action is the way to succeed. දැන් මම පොඩි කාලේ කෙනෙක් මට වස දුන්නා. මම රෝහල් ගත වෙලා මම ගොඩක් ප්‍රශ්න ඇති වුණා. හැබැයි ඊට අවුරුද්දකට හමාරකට පස්සේ එයාට මම පිට වුණා, උපකාර කරා. ඉතින් එයා අදටත් මට මාව දැක්කහම අඬනවා, මගෙන් සමාව ඉල්ලනවා, යටහත් වෙනවා. ඉතින් හරි පුදුම මේකක්. ඉතින් මං කවදාවත් ඒක මතු කරලා නැහැ. ඒක කියලා නැහැ. ඒකට තරහ වෙලා අඩු ගන්න රවලවත් බලලා නැහැ. මං එයාට උදව්ත් කරනවා. Max said when I was younger, a guy gave me poison and I was badly ill and I was hospitalized and had to be treated. And then a year and a half later, the same man came to me asking for help. And I helped him. And to date, I helped him. And even now, when he sees me, he cries, he worships me, he asks me for forgiveness. And the monk said, from the day he gave me poison to now, I haven't even looked at him with anger, or I haven't even frowned at him. ඒ නිසා මේ ලෝකයේ තුල හැමතිස්සේ දැන් යත් එක්ක මම පරිගන්න ගියා නම් එයා තවමත් මගේ තරහකාරයෙක්. Monk says, if I try to take revenge, then even today he would be my enemy. ඒකයි දැන් නෙල්සන් මැන්ඩෙලා එයා හිරේ ඉඳලා නිදහස් වෙලා ඇවිල්ලා එයා රටේ නායකයා වෙලා රටේ නායකයා හැටියට තැනකට යනකොට එයාව හිරේ දාපු ජජ් එතන හිටියා. Nelson Mandela, after he got released and became the president, and he went out, the guy who gave the judgment to put him into jail for so many years happened to be there. එතකොට එයා ඉන්නවා කියලා දැනගත්ත ගමන් නෙල්සන් මැන්ඩෙලා මොකද කළේ? එයාව ගෙන්න ගත්ත තමන්ගේ මේසෙට, කෑම මේසෙට. They went to a restaurant and the guy was eating, and then he got that guy to come and join at his table. එතකොට එයාත් එකට කෑවා. Then he sat and ate with them. දැන් එයා කොච්චර ලොකු ජයග්‍රහණයක්ද ලබා ගත්තේ අර මිනිහා දැන් කොච්චර මනසින් දුක් වෙනවද කරපු අසාධාරණයකට. So see that victory he had. ඒක නිසා අපිට වරදින තැන තමයි අපිට යම් අසාධාරණයක් වරදක් කරන්න ගියාම අපි එයාට එලෝ ගහන්න හදනවා. Max, where we go wrong is if someone does any injustice to us or do something wrong to us, we go behind them to take revenge and beat them. ඇත්තටම දැන් මට ඕන කල් තිබුණේ මේ ඔයගොල්ලෝ අකමැති දේවල් මොනවද කියලා බලන්න නෙවෙයි. ඔයගොල්ලෝ අකමැති දේවල් තියනවද කියලා බලන්න. Mark said, what I wanted to do, not to understand what is it that you dislike. I just wanted to see, do you have things that you dislike? එක්කෙනෙක්ගෙන් ගත්තෙත් නෑ බලෙන් දුන්නා. Yenawane godak netta remember because Mark didn't ask me and I said, so he said, I didn't even ask you and you gave. I said, of course I have, otherwise I wouldn't be like this. මම කියන්නේ ඒ අකමැති දේ තියෙනකන් ඔබලාට ඔබලගේ මනසේ ඒ අකමැති වෙන ප්‍රමාණය තියෙන තාක්කල් ඒ ප්‍රමාණයට සැනසීම අඩු නෑ. Mark says the thing is, for as long as you have this to that level
you will lose happiness. Prashna. I just wanted to ask, did you ever ask that guy why he poisoned you? Andro arminhan ඇහුවද ඇයි ආ වස දුන්නේ කියලා. ඉතින් ඇහුවා කියලා ඒක ඇහුවා කියලා ඒ වස බෙහෙත් බවට පත් වෙන්නෙත් නෑ ඒක වෙනස් වෙන්නෙත් නෑ ඒක ආයි අදලා ගන්නත් බෑ එයාගෙන් ඒක අහන එකක් තේරුමක් නෑ. Mark said no because it's pointless knowing it because just knowing that's not going to heal me. Yeah, it's not going to change. ඔව්. So it doesn't change the outcome in any way. So there's no point. එයා දන්නවනම් වස දුන්නා කියලා මම දන්නවනම් මට වස ඒ දුන්නේ කියලා ඉතින් මට එකෙන් අවඩකුත් වුණා නම් ඉතින් මම මොකටද ඒක ආයි ඇද විස්තර කිරීමේ ඇති ඵලය මොකද්ද? If he knows he gave me poison, I know I was poisoned. So what's the point of going more into it? Yeah, true. And what did you learn from it? ඒකෙන් හාමුදුරුවෝ මොකක්ද ඉගෙන ගත්තේ? How did it help? මම ඒකෙන් ඉගෙන ගත්ත දෙයක් නෑ මම ක්‍රියාත්මක කරපු දේ මම කිව්වේ. Mark says nothing for me to learn. I just shared with you how I reacted to it. ඒකෙන් මට ඉතින් ඒකෙන් තරහකාරයෙක් අඩු වුණානේ. And how I acted, I lost one enemy. ඉතින් ඒක ලොකු දෙයක් නේ. That was a big victory. You talked about cycles and parts of the cycle that you can't see. So if you think you're stuck in a negative cycle or somebody else's, how do you break that cycle? හාමුදුරුවෝ කිව්වනේ හැම එකම චක්‍රයක යනවා කියලා. දැන් අපි නිකන් නෙගටිව් චක්‍රයක වැදිලා ඉන්නවනේ කියන්නේ අර අපි හැම වෙලෙම නිකන් අර අපි අසතුටෙන් ඉන්නවනම් තරහෙන් ඉන්නවනේ ඒක හේතුවක් වෙලා තව එකක් වෙනවා. ඒතකොට නිකන් අර ඒකෙන් එළියට එන්නත් අමාරුයිනේ. ඒක දිගට දිගට යනවනේ. කොහොමද ඒකෙන් ගොඩ එන්නේ? ඔව්. ඇත්තටම අපි අපේ ජීවිතේ අපි අකමැති දේ මොකද්ද කියලා බලන්න ඕනේ. අපි ගැටෙන දේ මොකද්ද කියලා බලන්න ඕනේ. අන්න ඒකට නොගැටී ඉන්න අපි විශ්වාස දරා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. So we have to see what is it that causes this what is it that we dislike that causes conflict in our mind, and we should try our best not to create conflict. ඉතින් අපි ගැන ඉස්සෙල්ලා තේරුම් ගන්න ඕනේ. දැන් අපි ගැනවත් තේරුම් ගන්න නැතුව තමයි අපි අනිත් අයව තේරුම් ගන්න හදන්නේ. So we have to understand how we work. So Mark says without understanding how we work, we try to understand others. එතකොට ඒක කරන්නේ ඉවසි දැන් මොකක් හරි සාධාරණ කරලා අපි අකමැති දෙයක් වුණාම ඉස්සලා අපි ඒක ඉවසීමෙන් දරාගෙන යන්න ඕනේ. එතන ඉවසීම අසාධාරණයක් වෙනවා නම් ෂණික අකමැති දෙයක්. ඔව් අකමැති දෙයක් වෙනවා නම් ඉස්සෙල්ලම කැමැතිද අකමැතිද කියන එක දැන් අකමැති කියලා හිතනවා නම් ඒකට දක්වන මේ කියන්නේ ප්‍රතිචාරය නවත්තන්න ඕනේ. නවත්තලා ඒක සිදුවීමකට දකින්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒක විවරණය කරගන්න ඕනේ. දැන් සමහරවිට දැන් අපි හිතමු මේ අසාධාරණයක් කරන්නේ එයාට කිසියම් අපහසුතාවයක් තියෙන නිසා වෙන්න පුළුවන්. ඒතකොට අපිට අනුකම්පාවක් ඇති වෙන්නේ. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් දැන් පොළග කියන සතා පැන හපා ගන්නේ එයාගේ ගණන් පෙන්වන නෙවෙයිනේ. එයාගේ ජීවිතය රැක ගන්න එයා අසරණකමට බයටනේ. එතකොට අපිත් තේරුම් ගන්න ඕනේ එයාගෙන් ඈත් වෙන්න. So I asked the monk, when something we dislike happen, should we exercise patience? Is that how we deal with it? Then the monk said, when something we dislike happens, when it happens, the first thing you should do is to see it as just another incident in the cycle. So you depersonalize it. And then, so you don't react to it at all, but you just understand that it was just a moment in the cycle. And then you try to assess what happened. And when you're assessing, so Mark says, for example, if someone is doing something injustice to us, it could be because they're in a difficult spot. So they're just trying to save themselves. And so it's not really they're trying to harm us. So Mark said, for example, there's a poisonous reptile called the Russell viper.
They bite you, you have like 5 seconds to live. So they normally keep biting you. They go behind you. They don't just do once and stop. They keep going behind you. The monk says why they do that is not because they want to show off. They're doing it because out of fear. They're trying to save their own life. So we should know better to move away from them. So when we see like that, then we can develop compassion because we can see that why they did it is because of this. Any other questions? නැත්තම් අපි ඉක්මනින් හෙට උදේ භාවනාවට Okay. මේ ඒකට ගොඩාක් වැදගත් වෙන දෙයක් නේ මනස තුළ භාවනාව දියුණු කිරීම. ඉතින් ඒ නිසා හෙට උදේ 4ට භාවනා කරන්න එන්න කියන්නේ. So for doing all of this, a very important exercise is to meditate. It helps bring control over the mind. So tomorrow morning at 7, the monk will lead a meditation in the Buddha hall. I guess now everyone knows where it is. So tomorrow morning at 7, we meet there. In pyjamas. Yeah. Pyjama and the another killer. කැමති එකක් අඳගෙන. Wear whatever you want. ඇතුවාවත් නැතුවාවත් අපිට වැදගත් නෑ බලන්න. It doesn't matter to me whether you wear clothes or don't wear clothes or whatever. I just want to say it's really hard to be so. What's the word? Accepting. And it takes a lot, and or just to ignore, you know, I got poisoned by someone, and I don't even want to know the reason why. ඒකන හරි අමාරුයි හඳු කියන විදිහට ඒක පිළිගන්න. ඒක ඇක්සෙප්ට් කරන්න. මොකද දැන් කවුරු හරි මට වස දුන්නා නම් ඇයියා වස දුන්නේ කියලාවත් අහන්න ඕන කම නෑ ඒ මට දීපු ගැන ඔස්සයන් එපා කියන්න. ඔයගොල්ලෝ ගැටෙන එක. ඒක මම උදාහරණයක් ඒගොල්ලන්ට හරි අමාරුයි කියලා ඒක කරන්න දැන් හඳු. ඔව්. නෑ ඒ මම වෙන්න ඕනේ නෑ ඔයගොල්ලන්ට. මම කියන්නේ එතෙන් ඒක මම ගිය උදාහරණයක් හැටියට මම කිව්වේ. ඔයගොල්ලෝ එතෙන්ට යන්න ඕනේ නෑ දැම්ම. දැන් ඕකෙන් වෙන්නේ ගහේ මුදුනට පනින්න බෑනේ එකපාරට කෙනෙකුට. ගහේ මුදුනේ තියෙන එක දැකලායි මම කියන්නේ. දැන් ගහේ මුදුනට නගින්න එපා ඉස්සෙල්ලා. ඔයගොල්ලෝ නගින්න නැතුව පොළේ ඉඳන් විස්තර කරන්න හරියන්නේ නැහැ. Mark says so. ඒක එක්සැම්පල් එකකට විතරයි ගත්තේ. So what I gave you is my example. So I'm at the top of the tree. But for you to get to the top of the tree, you have to climb it slowly. So you have to start from where you are and work your way up. ඒ නිසා මෙච්චර ලස්සනම නෝන මෙතන ඉන්න. දැන් ඔයාට බැරි නෑ මේක කරන්න. That's such a beautiful lady. It's not impossible for you to do No, because I know it and I want to try sometimes, but it's, you know, difficult. just still human, no? ඒකන එයාට තේරෙනවලු හඳුරු කියන එක එයාටත් කැමතිලු එහෙම ඉන්න. හැබැයි හරි අමාරුයිලු එහෙම කරන්න. දැන් ඔයා හිතන්නකෝ අපේ මේ ඇඟ කපලා ඇතුලේ තියෙන හાર્ට් එක ගලවලා ඒකේ වයර් නහර කපලා මෙහෙන් දාලා මෙහෙන් දාන්න කොච්චර අමාරුයිද කියනකොට එතකොට ඔය කරන්නේ තේරුණාද කියපුවද දැන් මේ පපුව මේක කපන එක කොච්චර අපහසුයිද මේක කපලා හાર્ට් එක ඒකේ කොටස් එළියට ගන්න කොච්චර අමාරුද ඊට පස්සේ ඒවා වයර් කපලා මෙහෙන් කපලා අරගෙන කකුලෙන් කපලා අරගෙන මෙතෙන්ට හයි කරන්නේ කොච්චර අමාරුද නමුත් ඒක කරන්නේ ඔය අමාරුයි කියලා හිතන මොකද අමාරු ඕන එකක් කරන්න පුළුවන් ඔව් So Monk says how difficult it is to cut open one's chest and then assess the ඒ කියන්නේ මේක සම්පූර්ණයෙන් කපලා මේ ඇටකටුත් අරිනවා ඔය කරලා කපලා ගන්න cut open everything then take and then assess all of it. Then take a blood vessel from the leg or arm and then cut a piece out from here and then put that there and fix it and then close it all up
and for the body to still work. How hard is that? But it's being done. Yeah. So even the most difficult thing can be done. Yeah, sure. පෙනහැල්ල ගලවලා වෙන භාජනයකට දාලා තියලා අනිත් ඒවා කරලා ආයි තියනවනේ. So sometimes you take an organ out, kept it out, and then do the surgery and then put that or fix that organ back in. And you still live, yes. ඉතින් එච්චර අපහසු දෙයක් නෙවෙයි මේක. This is not that difficult. Yes. Yeah, because I always like to consider it in a way that anything that happens to me, or if I meet people that don't do me good, then I always learn something from it. That's why I asked what you learn from it. So I try to see it as a, everything that happens, you learn from it, you grow. එයා හිතනවලු යාට මොකක් කරේ එහෙම එකක් වුණාම අසාධාරණයක් වුණාම ඒක යාට පාඩමක් ඉගෙන ගන්න අපු දෙයක් කියලා. ඒකල යහුවේ හාමුදුරු මොකක්ද ඉගෙන ගන්න. ඔව් පාඩම හිතන්න පාඩමක් ඉගෙන ගන්න ආපු දෙයක්. හැබැයි ඒ කරපු පුද්ගලයා සහ ඒ වෙච්ච දේ අල්ලගෙන ඒක මනස තුල තබා ගන්න එපා. So yes, you can see, you can think it came to give you a lesson, but don't get attached to who did that or that specific incident that happened. ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ පළවෙනියටම කරන්න ඕනේ මේ ගැටෙන එක අකමැති දේ කියන එක ගැටෙන එක නතර කරන්න ඕනේ. හැබැයි අකමැති දේ කියන එක ගැනත් අපිට තව ඕනනම් තව මේක දිගට කතා කරනවා නම් ගොඩක් දිග විෂයක්. අකමැති දේ කියන එක ඇත්තටම අපි අකමැති දෙයක්ද කියන එකත් බලන්න ඕනේ. Mark says this conflict. So if we have conflict, something happens that we didn't like, we also should assess to see, do we really dislike it? දැන් ඊයේද කිව්වේ දැන් අර පීනන්න පුරුදු වෙන්න ඕන එක්කෙනාට වතුර ලැබෙන එක ලොකු දෙයක්. So yesterday I said, or day before, someone who wants to learn swimming, they need to have a pool of water near them. ඒ වගේ අපි අකමැති දේවල් කරන එක තමයි අපි කැමති දේ බවට පත් වෙන්නේ. So it's by having these unpleasant things happening to us, it's what we can change to then be a pleasant experience. ඇයි මොකද ඉවසීම පුරුදු කරන්න එකන්නේ? Because that these things will help develop patience. ඉවසීමක් නැතිකම තුල මනුෂ්‍ය ඉතිහාසයේ කාටවත්ම සැනසීමක් එතන ලැබිලා නැහෙනි. Where there is no patience, there's no person in human history that didn't have patience and found happiness. One to take home. Okay, hope everyone has good sleep. එහෙනම් හොඳයි හැමදෙනාටම සුබ රාත්‍රියක් වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. Mark says, I wish everyone a very good night. Thank you. God bless you. Bless you. මෙයා යන්නේ හෙටද අනිද්දානේ? You're going on Sunday? Sunday